සම්බන්ධ වාචක සර්වනාම පද වලට තමයි අපි කියන්නේ මොනවද? relative pronouns කියලා. right. මේ relative pronouns අපි භාවිත කරන්නේ මොකටද? වාක්‍ය khණ්ඩ දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න. right. වාක්‍ය khණ්ඩ දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න. To combine two clauses together we use relative pronouns. That's mean relative pronouns are used to build up complex sentences. මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ? complex sentences ගොඩනගන්න තමයි අපි relative pronouns අපි භාවිත කරන්නේ. right. භාෂාවක තියෙන වාක්‍ය ගත්තට පස්සේ භාෂාවක තියෙන English language එක especially there are three types of sentences. නම් භාෂාවේ වාක්‍ය වර්ග තුනක් තියෙන. එකක් අපි කියනවා simple sentences සරල වාක්‍ය. ඊට පස්සේ අපි භාවිත කරන compound sentences. compound sentences කියන්නේ අපි මතකයිද මුලින් ඉගෙන ගත්ත අපි clauses, dependent clauses and independent clauses අවුරුද්ද මුල. right. independent clause එකක් කියන්නේ ස්වාධීන වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. ඒ කියන්නේ තනියෙන් වාක්‍යයක් විදියට යොදන්න පුළුවන් වාක්‍ය ඛණ්ඩ වලට අපි කියනවා කොහේ independent clauses. right. independent clauses දෙකක් සම්බන්ධ කරන්න භාවිත කරන දෙකක් එකතු වෙලා ගොඩනැගෙන වාක්‍ය වලට අපි කියන compound sentences කියලා. right. and but or yet ඔය වගේ පද භාවිත කරලා fanboys මතක ඇතිනේ. right. ඒ වගේ වාක්‍ය ගොඩනගන්න අපි සම්බන්ධ කරන සර්වනාම පද සම්බන්ධ කරන මේ conjunctions වලට සන්ධි පද වලට අපි කියනවා කෙටි මතක තබා ගන්න ක්‍රමයක් තමයි fanboys. right. and but or භාවිත කරලා සම්බන්ධ කරන වාක්‍ය කියලා මතක තියාගන්නකො compound sentences. එතකොට simple sentences තියෙන සරල වාක්‍ය ඊපස්සේ compound sentences තියෙනවා. right. එතකොට relative pronouns කියන භාවිත කරලා අපි ගොඩනගන්නේ complex sentences සංකීර්ණ වාක්‍ය. එතකොට complex sentence එක තියෙන්නේ right එකක් dependent clause එකක් අනිත් එක independent clause එකක්. right. පරණ පාඩම් වලට ගිහිල්ලා බලන්න. dependent කියන්නේ අසම්පූර්ණ වාක්‍ය සංඛ්‍යාවක් අසම්පූර්ණ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් සහ සම්පූර්ණ වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් දෙකක් එකතු වෙලා ගොඩනගෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩ. right. අපි ඒ විදිහට ඉගෙන ගන්න තියෙන තව ප්‍රධාන පාඩමක් තියෙනවා conditional sentences කියලා ඊළඟ grammar පාඩමක් ලොකු පාඩමක්. ඒකත් relative pronouns වගේ අපි ඒක ඉස්සරහට කතා කරමු. right. එතකොට මේ relative pronouns යටතේ අපි කතා කරනවා relative pronouns කිහිපයක් මේ පාඩමේදී. ඒව තමයි who, whose, whom, which, where. දැන් ඔන්න පුතේ ප්‍රශ්නයක් එනවා අපිට. මොකක්ද? දැන් මෙතන උඩ කියලා තියෙන pronouns කියලා මෙතන තියෙන මොනවද? WH question words ටිකක්. right. pronouns කියලා උගන්වන්නේ WH question words කියලා. නෑ පුතේ. දැන් who කියන්නේ කවුද? whose කියන්නේ කාගේද? whom කියන්නේ කාටද? which මොන? where කොහේද? මේවා WH question words තමයි. හැබැයි පුතේ එයාලගේ ෆන්ක්ෂන් මේ right එයාලා මෙතන භාවිත වෙන purpose එක වෙනස්. right. මෙතන ඒක භාවිත වෙන්නේ not as WH question words. right. function is different. function එක එයාගේ right එයා පෙනී සිටින්නේ කුමක්ද කියන කාරණාව මෙතන වෙනස්. මෙතන මෙයා පෙනී සිටින්නේ pronoun එකක් වෙනුවට. right. දැන් who කියන්නේ පුච්චලේ. ඒතර පුච්චලේ කියන්නේ අපි pronoun එකක් ගත්තොත් මොනවද අපි pronouns දාන්නේ පුච්චලයකට භාවිත කරන්න පුළුවන්. he හරි she හරි. දැන් එතනදී who කියන එක අපි භාවිත කරන්නේ පුච්චලයක. right. ඊට පස්සේ whose කියන එකත් එහෙමයි. පුච්චලයක් වෙනුවට භාවිත කරන්නේ. ඒකයි අපි මෙතන මේවා pronouns විදියට භාවිත කරලා තියෙන. ඒ කියන්නේ සර්වනාම පදයක් වෙනුවට භාවිත කරන්න පුළුවන් පදයක් මෙතන relative pronoun එකක් කියලා කියන්නේ. right. මේ බලමුකෝ කියන කතාව මොකක්ද කියලා. relative pronouns are used to describe a person, animal an object or a place. right. pronoun එක noun එක කාර්යභාරයම තමයි මේ අතිෂ්ඨ කරන්නේ. මොකද්ද? මෙයාලා භාවිත කරන්නේ relative pronouns are used to describe a person. පුද්ගලයෙක් විස්තර කරන්න, an animal සතෙක් විස්තර කරන්න, an object එහෙම නැත්නම් කිසියම් දෙයක් විස්තර කරන්න, or a place එහෙම නැත්නම් කිසියම් ස්ථානයක් විස්තර කරන්න තමයි අපි relative pronoun එකක් භාවිත කරන්නේ. right. they are really used to join two sentences. අන්න පුතේ අර මම කියපු කතාව මොකක්ද? මම කියන්නේ complex sentences හදන්න කියලා භාවිත කරන්නේ. එතකොට
relative pronouns අපි භාවිත කරන්නේ මොකටද? To join two sentences together. වාක්‍ය දෙකක් එකිනෙක හා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා. වාක්‍ය දෙකක් එකිනෙක හා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා. ඊට පස්සේ කියනවා relative pronouns before they are added to a basic sentence they stand as relative clauses begin with who, whose, whom, which or where. පුතේ දැන් මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙක හදනකොට එක වාක්‍ය ඛණ්ඩයක අපි භාවිත කරනවා. right වාක්‍ය දෙකක් අපි ගත්තොත් ඒක සර්වනාම පද මම කියනවා පුජ්‍යලයක් විස්තර කරනවා නම් who හරි whose හරි. දැන් එතනදී අපි මේ පුජ්‍යලය වෙනුවට දාලා තියෙන්නේ who හරි whose හරිනේ. ඊට පස්සේ වාක්‍ය ඉතුරු කොටසක් තියෙනනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ දීලා තියෙන relative pronoun එකක් සමග භාවිත කරන වාක්‍ය ඛණ්ඩය. අපි හදන හැටි ඉස්සරහට කතා කරමු. මේ නම් ටික වැදගත් වෙනවා පුතේ. relative pronoun එකත් එක්ක යෙදෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩය. right අපි ගමු who is my brother. ඔයම තියෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩයක්. දැන් ඒකට අපි කියන මොකද්ද? relative clause කියන නම භාවිත කරනවා. right relative pronoun එක යෙදෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩය අපි හඳුන්වනවා relative clause කියන නමෙන්. so relative clause and the other clause is called the main clause. මේක අපි දන්නවා. ඊළඟ අනිත් වාක්‍ය ඛණ්ඩයට අපි කියන්නේ main clause එක කියලා. right ඔන්න එහෙනම් මූලික පැහැදිලි කිරීම පැහැදිලි ඇති. relative pronouns අපි භාවිත කරන්නේ පුජ්‍යලයක් සතෙක් දෙයක් හෝ ස්ථානයක් විස්තර කරන්න. මේව භාවිත කරන්නේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් එකිනෙක හා සම්බන්ධ කරන්න. ඊළඟට කිව්වා who, whom, whose, which, where වැනි relative pronoun එකත් එක්ක භාවිත වෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩය අපි relative clause යන නමින් හඳුන්වනවා කියලා. මේ හරි පුතේ ඉක්මනට ලියා ගන්න මේක මම යටින් මේ කියන note එක I will read out and you can write down it in. I will read out it in Sinhala. මම සිංහල definition එක කියන්නම්. හරි මෙහෙම ලියා ගන්න. පුජ්‍යලයක් සතෙක් කමා සර් කතනද ලියා ගන්න ඕනේ? yes මෙතන යට මේ තියෙන ඉඩේ ලියා ගන්න. පුජ්‍යලයක් කමා සතෙක් කමා කිසියම් දෙයක් හෝ ස්ථානයක් විස්තර කිරීම සඳහා relative pronouns භාවිත කරයි. full stop. නැවතින් මේක. ඊට පස්සේ කියනවා මොකක්ද? they are used to join two sentences. ඊට පස්සේ ලියන්න වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් සර් එක දිගට ලියාගෙන යන්නද? ඔව් එක දිගට ලියාගෙන යන්න. නැත්නම් point form එකෙන් ලියුවත් කමක් නැහැ. වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙකක් එකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා
relative pronouns භාවිත කරයි. right ඊට පස්සේ ලියාගන්න. එතන තව තියෙනවා නෝට් එක ඉවර නෑ. එතනම ලියාගන්න. who, whose මේ තියෙන ටික ලියන්න. who, whose, whom, which, how, where. who, whose, whom, which, how, where. How, where. යන හරි නේද? who, whose, whom, which, how, where යන relative pronoun එකත් සමග මොකද්ද සර්? right මේ ටික ලිව්වද? how, where කියන එක යනකන් ලිව්වද? ඔව් සර්. හරි. where යන relative pronoun එකත් සමග යෙදෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩය pronoun එකක් සමග යෙදෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩය වෙන පාටකින් ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. වාක්‍ය ඛණ්ඩය relative clause සාමාන්‍ය පාඨයෙන් යන නමින් හඳුන්වයි. relative clause යන නමින් හඳුන්වයි. මොකද්ද සර්? යන නමින් හඳුන්වයි. relative clause යන නමින් හඳුන්වයි. හරිද? මං ආපහු ඔන්න ඒ වාක්‍ය කියන්නම්. who, whose, whom, which, how, where යන relative pronoun එකක් සමග භාවිත වන වාක්‍ය ඛණ්ඩය relative clause ලෙස හඳුන්වයි. relative clause ලෙස හඳුන්වයි. හරිද? right. ඊට පස්සේ තියෙන පුතේ පල්ලෙහායින් පොඩි කතාවක් තව. මොකද තියෙන්නේ? who, whose and whom are used to describe a person. who, whose and whom are used to describe a person. මොකද කියන්නේ?
who whose සහ home යන පද භාවිත කරන්නේ පුජ්‍යලයක් විස්තර කරන්න. පුජ්‍යලයෙන් විස්තර කිරීම සඳහා. right. ඒක ලියා ගන්න තරුවක් දාලා යටින්. ඒ වාක්‍ය යටින් ලියා ගන්න. who whose සහ home යන who whose සහ home යන relative pronouns relative pronouns පුජ්‍යලයෙන් විස්තර කිරීම සඳහා පුජ්‍යලයෙන් විස්තර කිරීම සඳහා පුජ්‍යලයෙන් විස්තර කිරීම සඳහා භාවිත කරයි. පුජ්‍යලයෙන් විස්තර කිරීම සඳහා භාවිත කරයි. right. දැන් මේ ඔයාලට මතකද පුතේ මේ pronouns ගැන කතා කරනකොට pronouns මම කියන්නේ මේ I we you he she it they ගැන කතා කරන්නේ. එතනදී අපි ඉගෙන ගත්ත මේ subject pronouns තියෙනවා, object pronouns, ඊට පස්සේ possessive pronouns තියෙනවා, ඊට පස්සේ possessive adjectives කියලා જાතියක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට pronouns වල වර්ගීකරණයක් තියෙනනේ. දැන් මෙතනත් පුතේ මේ pronouns අපි කියවනේ දැන් subject pronouns තියෙනවා. right. මොනවද subject pronouns? I, we, you, he, she, it. දැන් පුතේ පුජ්‍යලය right හොඳට අහගෙන ඉන්න. පුජ්‍යලයෙන් වෙනුවෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන් subject pronouns මොනවද? පුජ්‍යලයෙන් වෙනුවෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන් subject pronouns right. who, which, that. නෑ මං අහන්නේ pronouns. personal pronouns පුද්ගල සර්වනාම පද I, we, you, he, she, and they. right. පුතේ මේ subject pronoun එකක් දැන් අපි උදාහරණ ගත්තොත් දැන් මෙතන pronoun එකක් නැතුව දැන් අපි ගත්තොත් නිමල් කියලා. නිමල් වෙනුවෙන් මෙතන he කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට කුමාරි ගත්තොත් කුමාරි වෙනුවට she භාවිත කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේව මේ subject pronoun නේ. දැන් මට කියන්න ඕනේ ඒක. දැන් මෙතන අපි pronoun විතරක් නෙවෙයි අපි ගමු නිමලුත් ගමු කමලුත් නිමලුයි කුමාරීත් ගමුකෝ. නිමල් pronouns විතරක් නෙවෙයි subject එක විතර භාවිත කරන්න පුළුවන් කට්ටිය. නිමල් පුජ්‍යලේ ඉන්නේ පුජ්‍යලේ මම ගන්න මෙතන නිමල් කුමාරි. right. මෙතන මේ හැමෝම subject වාක්‍යයක subject එක විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන් පද ටිකක් තියෙන්නේ. I, we, you, he, she, they, නිමල් කුමාරි මේ ඔක්කොම subject එකක් වෙනුවට භාවිත කරන්න පුළුවන් පද. දැන් මේ subject එකක් වෙනුවට ආදේශ කරන්න පුළුවන් pronoun එක තමයි පුතේ relative pronoun එක තමයි who. subject pronoun එකක් වෙනුවට ආදේශ කරන්න පුළුවන් subject එකක් වෙනට who. හරි. දැන් who කියන්නේ දැන් මෙතන එතකොට I වෙනුවට ද වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරනකොට he වෙනුවට who ආදේශ කරනවා. she වෙනුවට who ආදේශ කරනයි subject එක නිසා. මෙන්න මේ කතාව හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා whose. මම ආපහු ඉස්සරහට කතා කරනවා whose කියන්නේ කාගේදනේ සිංහල තේරුම. right. whose කියලා වචනේ අහනකොට අපි සිංහල meaning එක ගත්තොත් whose කියන එකේ the meaning is කාගේද? කාගේද? කාගේද කියනකොට අපි අහන්නේ මොකද්ද මේ? අයිතියක් ගැන අහන්නේ. right. possession එකක් ගැන අහන්නේ. එතකොට possession එකක් ගැන කතා කරනකොට මොකද්ද? කාගේද කියනකොට අපි භාවිත කරන pronouns මොනවද? possessive pronouns භාවිත කරන්නේ මොනවද? my, our, your, his, her, තව their, their. දැන් එතකොට it කියන පුජ්‍යල වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ නේ. ඒක සත්තුන්ට සහ දේවල් වලට. ඒක වෙනම එකක් යනවා ඒකට. දැන් නිමල්ගේ කියන්නේ නිමල්ස්. කුමාරිගේ කුමාරීස්. right. අපි ඒක තියෙනවා කියලා හිතාගමුකෝ.
Kumaris කවුන type කරන්න. Kumaris. Right? දැන් මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මෙයා host කියන එක වෙනුවට host කෙනෙක් ආදේශ වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පදයකට අයිතියක් ප්‍රකාශ කරන සර්වනාම පදයකට. මම මේ පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේක ටිකක් ලොකු පාඩමක් නිසා. host කියන එක යන්නේ අයිතියක්. right. home කියන එකේ තේරුම කාටද? මම මේ පදේ භාවිත කරපු තැනක් මතකද? home කියන එක. passive voice වලදී මම කිව්ව නේද ක්‍රියාපදයෙන් ප්‍රශ්න දෙකක් අහන්න කියලා. එකක් what අනිත් එක whom. කාටද? මතකයිනේ මම එහෙම කතාවක් කිව්වා. එතකොට මේ home කියන ප්‍රශ්නේ අහුවාම අපිට පිළිතුර විදිහට ලැබුණේ කවුද? ඒ වාක්‍යයේ passive voice වාක්‍යයක් හදනකොට active voice වාක්‍යයෙන් කර්තෘකාරක වාක්‍යයෙන් මම කිව්වා ක්‍රියාපදයෙන් what හරි home හරි කියන ප්‍රශ්න දෙකෙන් එකක් අහන්න කියලා. right? එතකොට මේ home කියන ප්‍රශ්නේ අහුවට පස්සේ අපිට පිළිතුර ලෙස ලැබෙන්නේ මොකක්ද? කර්මය. very good. එතකොට object එක තමයි ලැබෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ home කියන relative pronoun එක අපි භාවිත කරන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? කර්ම පදයක් වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ object එකක් වෙනුවෙන්. එතකොට object එක වෙනුවට භාවිත කරන්න පුළුවන් පද මොනවද තියෙන්නේ? me, us, you. them, පිළිවෙලට අමු you, him, his, her. him, her. අන්තිම එක them. right. දැන් සාමාන්‍ය පුච්චලයක් යෙදුණා දැන් නිමල් හරි කමල් හරි කර්මයේ විදිහට යෙදෙනවා නම් අපිට නමම තමයි ඒත් යෙදෙන්නේ. මතක තියාගන්න ඕන පුච්චලයක් යෙදුනොත් මේක යෙදෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම කොතනද? වාක්‍යයේ ක්‍රියාවට පස්සේනේ. right. ඒකට මේ වගේ එකක් යෙදෙන තැනකදී අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් relative pronoun එක තමයි මේ වගේ පදයක් වෙනුවට තමයි home කියන එක භාවිත කරන්නේ. මම මේ දල අදහසක් ගන්න කියන්නේ හොඳද? ඊට පස්සේ මේක පොඩක් ලොකු සංකීර්ණ කොටසක් තියෙනවා. right. එතකොට who කියන පදේ අපි භාවිත කරන්නේ subject එකක් වෙනුවට, host කියන එක භාවිත කරන්නේ අයිතියක් ප්‍රකාශ කරන්න, home කියන එක භාවිත කරන්නේ කර්මය වෙනුවට. right. දැන් මේ තුනෙන් පළවෙනි එක දැන් මම මෙතන note එක දුන්නා නේද? who, whose and whom are used to describe a person කියන එක දුන්නා නේ. හරි. who. මම පළවෙනි topic එක තියෙනවා who. who කියන්නේ මම මොකද කිව්වේ? who කියන එක භාවිත කරන්නේ පුජ්‍යලයක් විස්තර කිරීම සඳහා. right. අර YouTube lesson එකේදී ඒකේ මම විස්තර ටික දීලා ඇතිනේ. note එකේදී complete නේද ඒක? මොකද සර්? මම YouTube lessons තුන දැම්ම එකේ මේක ගැන විස්තරයක් තියෙනව නේද සාමාන්‍යයෙන් who කියන එකේ? තියෙනවනේ. හරි. එහෙනම් ගැටලුවක් නෑ. මම මේ lesson එකත් upload කරනවා. එහෙම වුණොත් තාපෝසරයක් බලලා මේක පුළුවන් තරම් බලන්න. මේ අවශ්‍ය නම් මෙතන note එකක් පොඩියට හදා ගන්න. දැන් ඕනනම් කරුවක් දාලා ලියන්න who subject වෙනුවට භාවිත කරයි කියලා පැත්තකින් ලියලා තියාගන්න. එහෙම කියලා මේ තියෙන I, we, you, he, she, it, නිමල් කුමාර කියන එක මේ වගේ පැත්තකින් මේ ඔයාගේ ටියුට් එකේම ලියා ගන්න. අනිත් ටික ලියන්න. right. මෙතන I, we, you, he, she, they, නිමල් කුමාර කියන එකත් පැත්තකින් ලියලා කොටු කරන්න ඕන. තරුවක් දාලා ලියා ගන්න. who කියන පදය subject එකකට ආදේශ කරයි කියලා පැත්තකින් ලියලා තියාගන්න. who කියන පදය subject එකකට කර්තෘ පදයකට ආදේශ කරයි කියලා ලියලා තියාගන්න. හරි. බලමුකෝ උදාහරණ ටික මෙතන දීලා තියෙන. පළවෙනි එක තියෙනවා this is Mr. Heen Banda. this is Mr. Heen Banda. මේ ඉන්නේ හීන් බණ්ඩ මහත්තයා. he lives in our lane. හරි පුතේ. දැන් මේ බලනකෝ වාක්‍ය දෙකේම ඉන්නේ කෙනා කවුද? හීන් බණ්ඩ. අපි එතකොට කතා කරන්නේ කවුද මට විස්තර කරන්න ඕන මෙතන? හීන් බණ්ඩ තමයි විස්තර කරන්න ඕන. අපිට කියන මේක who දාලා සම්බන්ධ කරන්න කියලා. right. මම කියවනේ who කියන එක භාවිත කරන්නේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? වාක්‍යයක subject එක වෙනුවෙන්. right. දැන් පළවෙනි වාක්‍යය බලනකෝ this is Mr. Heen Banda. අන්තිම this is Mr. Heen Banda. right. ඔන්න අගර ඉන්නවා. දෙවෙනි වාක්‍ය බලනකෝ Mr. Heen Banda වෙනුවට භාවිත කරපු පදේ මොකක්ද? he.
කවුද භාවිත කරලා තියෙන්නේ he කියන පදේ. එතකොට he lives in our lane. He lives in our lane. He lives in our lane. ඔන්න එතනත් හරි. දැන් මම කියවනේ පුතේ who කියන පදය අපි ආදේශ කරන්නේ මොහොකටද? subject එකට කියලා කතාවක් කිව්ව නේද? කිව්වනේ? right. එතකොට මෙතන subject එක විදියට Mr. හීන් බණ්ඩ ඉන්නේ කීවෙනි වාක්‍යද? පළවෙනි එකේද දෙවෙනි එකේද? දෙවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩය. right. එතකොට දෙවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩයට අපි he වෙනුවට ආදේශ කරන කවුද? who. right. ඔන්න එතකොට මොකද්ද අපේ එතකොට relative clause එක මොකද්ද? ඔන්න දැන් නම කියනවා මම. who යොදපු වාක්‍ය ඛණ්ඩයට අපි කිව්වා relative clause එක. එතකොට මේ වාක්‍යයේ relative clause එක who lives in our lane. who lives in our lane. දැන් ඔන්න වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරනවා. කොහොමද? පළවෙනි වාක්‍යය ලියවුවා this is Mr. Heen Banda who lives in our lane. This is Mr. Heen Banda who lives in our lane. That is very simple. Right. Now look at the second example. දෙවැනි උදාහරණය බලන්න. Right. ඔන්න ඒකේ වාක්‍ය දෙකේම Mr. Bandar ඉන්නේ මුල. Mr. Bandar is a lawyer by profession. Mr. Bandar. දෙවැනි එකේ තියෙනවා he is very popular in this area as a social worker. මම එතන he කියන එක underline කරනවා. right. දැන් මෙතන අපි who කියන එක යොදන්නේ කාටද? පළවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩයටද දෙවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩයටද? දෙවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩයට. නෑ එහෙම ගැටලුවක් නෑ පුතේ. පළවෙනි එකට දාන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ දැන් පළවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩයට who කියන එක දැම්මොත් එතකොට relative clause එක මොකක්ද වෙන්නේ? මම පැත්තකින් ලියන්න ඒක. right. පළවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩයට දැම්මොත් එතකොට කොහොමද එන්නේ? who අපි දාලා කියමු relative clause එක who is a lawyer by profession. right. by profession. දැන් එතකොට වාක්‍ය දෙක හදන්නේ කොහොමද? දැන් ඔන්න දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න එන්නේ ඒක හදන හැටිනේ. right. අපි relative clause එක අපි සාමාන්‍යයෙන් තියන්නේ අගට දෙවනියට. එතකොට පළවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩය මොකද්ද වෙන්නේ ඒකේ? he is very popular in this area as a social worker නේ. දැන් අපිට he කියන එක මුලට ගේන්න පුළුවන්ද? පුතාලට තේරුණාද මම කියපු එක? right. he කියන එක ගේන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මෙතන කතා කරන කෙනාගේ නමයි ලියන්න ඕනේ. නැත්නම් ගැලපෙන්නේ නෑනේ. එතකොට මෙතන he වෙනුවට අපි දාගන්න ඕනේ මොකක් කියලාද? Mr. බණ්ඩාර. එතකොට එහෙම හැකියි. එතකොට කොහොමද එන්නේ? Mr. Bandara. Mr. Bandara is very popular in this area as a social worker who is a lawyer by profession. right. එහෙම නැත්නම් මෙතන පුතේ වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා හදන්න. right. දැන් ඒ කියපු ක්‍රමේ නිවැරදි නෑ. දැන් මම අපි කියපු ක්‍රමේ නිවැරදි නෑ. බලන්නකෝ මෙතන වාක්‍ය දෙකේම මුල ඉන්න නිසා දැන් මම ඉස්සෙල්ලා මම මොකද කරේ? දැන් මෙතන අපි දැම්මනේ මෙතනට who කියන එක දැම්ම හරි. right. දැන් අපි කරන්නේ මුලින්ම ලියන වාක්‍යය ලියනෝනේ. දැන් අපි කියන්නේ Mr. Bandar is very popular in this area as a social worker කියලා. right. එතකොට අපි හදන්නේ right. අපි ඒකම හදලා තියන්නේ. ඒක තමයි මේ දීලා තියන්නේ. හරි. who එක දැම්මේ දෙවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩයට. ඔන්න ඊට පස්සේ මොකද්ද අපි කරන්නේ? he කියන්නේ කවුද? Mr. Bandar ඔන්න ලිව්වා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? who යොදපු වාක්‍ය ඛණ්ඩය ලියන්න ඕනේ. නම ලිව්වා. දැන් කලින් නම් පොඩ්ඩක් වෙනස්. අගට එනකොට වෙනස්. ඔන්න Mr. Bandar කියලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ අපි හදපු relative clause එක මොකද්ද? who is a lawyer by profession කියන එක. who is a lawyer by profession කියන එක. එතකොට Mr. Bandar who is a lawyer by profession
ඊට පස්සේ පුතේ ඊළඟ වාක්‍යය ඉතුරු ටික ලියන්න ඕනේ. is very popular in this area as a social අපහු ගන්න කොහොමද එන්නේ මිස්ටර් බණ්ඩාර. දැන් ඒතර මේ මිස්ටර් බණ්ඩාර කියලා ඉන්නේ දෙවනි වාක්‍යය. හොඳද පුතේ? මම මේ දෙවනි වාක්‍ය ඛණ්ඩය තමයි නම ගත්තේ. ඒතර මිස්ටර් බණ්ඩාර. ඊපස්සේ අපි එකතු කරන මොකද්ද? relative clause එක. දැන් හැම කලින් වාක්‍යෙත් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. හොඳද? විස්තර කරන කෙනා ළඟට තමයි හැමතිස්සෙම මොකද එන්නේ? relative clause එක. මිස්ටර් බණ්ඩාර කියලා ලිව්වා විස්තර කරන පුජ්‍යලේ. ඊට පස්සේ relative clause එක ලිව්වා මොකද්ද? who is a lawyer by profession. ඊට පස්සේ ඊළඟ වාක්‍ය ඉතුරු ටික ලියනවා. මොකද්ද? is very popular in this area as a social worker. පුතේ අපි එහෙනම් දෙවෙනි එකට ඒකේ දැන් මම කියන්නේ මේක කැමති තැනකට හොදා මේ relative clause එක ආදේශ කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි දෙවෙනි එකට ආදේශ කරගමුකෝ. එතකොට කොහොමද එන්නේ relative clause එක? who is popular in this area as a අපිට શબ્ද ගොඩක් ඇහෙනවා කාගේ හරි area as a social worker. right one ඕක තමයි වාක්‍ය ඛණ්ඩය. දැන් අපි ගමුකෝ පළවෙනි වාක්‍යය ගන්නකො ඉස්සෙල්ලා. එතකොට කොහොමද එන්නේ? මිස්ටර් බණ්ඩාර. ඔන්න ගත්තා. මිස්ටර් බණ්ඩාර ඉස්සෙල්ලා ඔයනේ. ඔන්න මම එකක් ලියමුකෝ. කරුවක් දාලා ලියමු අපි. මිස්ටර් වෙන පාටකින් දාමු මේක. හරි. මිස්ටර් බණ්ඩාර. right. ඔන්න මිස්ටර් බණ්ඩාර මම කොළ දාමු ටැබ්ලට් නම් පාටේ. right මිස්ටර් බණ්ඩාර. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි විස්තර කරන කෙනා ගෙනාවා. ඊට පස්සේ ලියනවා relative clause එක. මොකද relative clause එක? who is very popular in this area. as a social worker. ඔන්න ලිව්වා එක මයික රතු පාටින් ලියලා තින්නේ. right. මෙතන Mr. Bandara who is very popular in this area as a social worker. දැන් මොකද කරන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක? පළවෙනි වාක්‍යයේ ඉතුරු ටික ලියනවා. මොකද ඉතුරු ටික? කො කියන්න? rest එක මොකද්ද? is a මේ වලට ඇහෙනවද මාව? yes හරි කියන්න එහෙනම් උත්තරේ කියන්න. Mr. Bandara relative clause එක දැම්ම who is very popular in this area as a social worker is a lawyer by profession. very good. He is a lawyer by profession. He is a lawyer by profession. Who is that? So he is a lawyer by profession. right on වාක්‍ය. වාක්‍ය දෙකක් හදන්න පුළුවන්. පුතේ ඒකත් ඔයාලා ලියා ගන්නකො ඔයාලගේ නෝට් එක යටේ. මේක relative clause එක විදිහට අරගත්තාම එහෙමත් හදන්න පුළුවන් කියලා ක්‍රම දෙකටම. right මේ ක්‍රමේ කරන්න පුළුවන් දීලා තියෙන වාක්‍ය දෙකේම මූල පදේ අපි විස්තර කරන පදේ වුණොත් විතරයි. දැන් අගට තියෙන එකක් නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අර subject එක එන විදිය එකට විතරක් හො දාලා හදන්න පුළුවන්. මේකෙත් ඉතින් ගැටලුවක් නැහැ. පුතේ මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණා තමයි අපි විස්තර කරන පුජ්‍යලයාට පස්සේ විස්තර කරන්නේ බණ්ඩද, නිමල්ද, කමල්ද, කුමාරිද, මීනද, right රාදද ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒ විස්තර කරන පුජ්‍යලයාට පසුව අපි relative clause එක යෙදිය යුතුයි. relative clause එක යෙදිය යුතුයි. ඒක තමයි වැදගත්ම කාරණාව. right. now look at the next example. ඊළඟ උදාහරණය බලමුකෝ. right. ඔයාලගේ note එක ළඟින් මේවා ලියා ගන්න හොඳද? last evening I met Rahul. එතන නම් ගැටලුවක් නෑ. අග ඉන්නේ. විස්තර කරන කෙනා අග. right. I met Mr. Rahul. He was going to supermarket. He was going to supermarket. ඔහු supermarket එකට යමින් සිටියා. He was going to supermarket. එතකොට අපි relative clause එක මොකක්ද හැදෙන්නේ? දෙවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩය. කොහොමද හැදෙන්නේ? who ඊ වෙනකොට who ආදේශ කරනවා. who was
Who was going to the supermarket? Going to the supermarket. Right. Who was going to the supermarket? එතකොට වාක්‍ය හැදෙනවා. පළවෙනි වාක්‍ය හැමම ලියන්න පුළුවන්. කොහොමද අපි විස්තර කරන පදේ ළඟට යනකම්ම තියෙනනේ. Last evening I met Rahul who was going to the supermarket. Who was going to the supermarket. Right. Now can you understand the lesson? Did you get it? තේරුණාද? Yes, sir. Right. Yes, sir. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. දැන් නම් ඔයාලට අපහො වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඕන වතාවක් බලලා මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. හොඳද? පොඩ්ඩක් අමාරු පාඩමක්. Right. The next activity. Sorry, next activity නේ. The activity number 1. The first activity. පළවෙනි activity එක. Let's move to it. ඒ අවශ්‍ය තැන එහෙම සටහන් කරගන්න. Right. Now join the following pairs of sentences with who. Who භාවිත කළ මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩ දෙක වාක්‍ය ඛණ්ඩ සම්බන්ධ කරන්නලු. Right. පළවෙනි එක තියෙනවා Shan is my best friend. He studies with me in the same class. Right. එතන මොකද්ද අපි විස්තර කරන පදේ මුලින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා වර කැමති එකකින් relative clause එක හදාගන්න පුළුවන්. ඕනම් පළවෙනි එකෙන් relative clause එක හදාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් දෙවෙනි එකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. right මම කියන්නම් දැන් මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට දැනට ලේසියට අපි මොකද කරන්නේ? දෙවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩය relative clause එක විදිහට හදාගමු. right එතකොට මොකද්ද relative clause එක වෙන්නේ මේකේ? Who studies with me in the same class. Who studies with me in the same class. right අපි වාක්‍ය හදමු. මොකද්ද වෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම ලියන විස්තර කරන කෙනා පළවෙනි වාක්‍යය කවුද? සහන්. හරි ඊළඟ ස්ටෙප් එක මොකද්ද? ඔව් විස්තර කරන කෙනා ලිව්වා ඊට පස්සේ relative clause එක. හා සහන් who clause එකම කියන්න බෑ නේද? සහන් who ගගා ඉන්න එපා. මට who කියනවා වගේ නෑ. studies same class is my best friend in the same class is my best friend. Very good. Sahan who studies with me in the same class. මොකද සහන් කියලා ලිව්වා relative clause එක. මොකද්ද? සහන් who studies with me in the same class. ඊළඟ step එක මොකද්ද? පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙන ඊටු ටික ලියනවා. is my best friend. is my best friend. මම මේක උඩින් හදලා තියාගන්නකො පුතේ මේ relative clause එකක්. එකක හදලා තුවනම් හරි හැම එකෙම හදන්න යන්න ඕනේ නැහැ. key වෙනුවට මම කියන්නේ අර subject එකට ආදේශ කරන එක වෙන්නේ. මේක මේ රටාව හඳුනාගත්තට පස්සේ හරි. who studies with me in the same class. right. එතකොට වාක්‍ය හදනවා. මෙතන අපිට full stop තියන්න බෑ right? හදමු. Tahan who studies with me in the same class. right මම ඊතර රතු පාටින් එක ලියන්නන්නේ. ඒකට ලේසියිනේ. අපි එතන දැම්මේ ඒක කියලා බලා ගන්න. ඔයාලත් ඒ පාට මාරු කරලා පළවෙනි එක ලියා ගන්න. right Sahan who studies with me in the same class. දැන් අර පළවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩයේ තියෙන ඊටු ටික ලියනවා. is my best friend. is my best friend. right බලන්නකෝ Sahan who studies with me in the same class is my best friend. පුතේ මේ ඔයාලත් මාත් එක්කම මේ ටික හදාගමු. right බලනකෝ 2 3 4 වාක්‍ය ටික try එකක් දෙන්න ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරමු. විනාඩි 2ක් විතර දෙන්නම්කෝ. පුළුවන් තරමක් හදන්නකෝ.
අර විදිහට අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඉස්සෙල්ලා හොයාගන්න නැත්නම් ඔයාලා try කරගෙන නැතොත් හරියන්නේ නැහැ නේ. ඊට පස්වෙනි වාක්‍යයට එනකන් ඉක්මනට හදමු. Right, the second sentence. I spoke to my little sister. She was playing in the garden. කවුද පුතේ මේ වාක්‍ය දෙකේ මෙතන විස්තර කරන කෙනා? Little sister. Yes, my little sister. My little sister. Right. So my little sister තමයි මේ වාක්‍ය දෙකේ විස්තර කරන පදය වෙන්නේ. Right, my little sister. පුතේ මම විනාඩියක් දෙන්න. Right, එතකොට මේකේ විස්තර කරන්නේ my little sister දෙවෙනි වාක්‍යේ she. එතකොට අපි relative clause එක විතර හදාගත්තේ මොකද්ද? Who was playing in the garden. Who was playing in the garden. මේ අපිට ඒක විතරයි ගන්න පුළුවන් relative clause එකට. මොකද අනිත් එක ගන්න බෑ. එතන my sister තියෙන්නේ වාක්‍ය අවසානයේ නිසා. හරියට එතකොට අපි වාක්‍ය කොහොමද හැදෙන්නේ? ඒක නම් ලේසි. I spoke to my little sister who was playing in the garden. Right, very nice. I spoke to my little sister who was playing in the garden. I spoke. මොකද සර්? Right, I spoke to my little sister. Right, එතකොට relative clause එක මොකක්ද දෙන්නේ? Who was playing in the garden. Right, hari නම් හරි දාගන්න. Right, I spoke to my little sister who was playing in the garden. Right, third sentence, third question තුන්වෙනි එක. Right, farmers are always busy on their farms. They want to collect a good harvest. එතන විස්තර කරන්නේ කවුද? Farmers. Yes, farmers. In the second one, they. Right, එතකොට අපි relative clause එක වෙන විදිහට දෙවෙනි එක හදාගමු. එතකොට relative clause එක මොකද්ද? Who want to collect a good harvest. Right, දැන් අපි sentence එක හදන්න පටන් ගමු. Right, එතකොට විස්තර කරන්නේ කවුද? Farmers. Farmers. Right, farmers. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕන අපි? විස්තර කරන්නේ farmers නිසා ඊළඟට ලියන්න ඕන relative clause එක. relative clause එක මොකද්ද? Farmers who are always on their farms. නෑ වැරදිනේ. Farmers To collect a good harvest are always busy on their farms. Right, වරද්දන්න එපා පුතේ. දැන් farmers කියන එක මෙතෙන්ට ගත්තට පස්සේ දැන් අර හදපු ක්‍රමේ හරි. දැන් මම අපි හැදුවේ මොකද? දෙවනි වාක්‍යනේ relative clause එක කියලා ගත්තේ. දෙවනි වාක්‍යය මොකද? පැත්තකින් අපි ලියලා තියාගන්න එකපාරට මතක නැත්නම් they වෙනකොට who දාලා who want to collect a good harvest. ඊට පස්සේ අපි විස්තර කරන මෙතන farmers. එතෙන්ට අපි එකතු කරනවා කවුද? relative clause එක. මොකද්ද? who want to collect a good harvest. Farmers who want to collect a good harvest. දැන් පළවෙනි වාක්‍යයේ තියෙන ඉතුරු ටික. Are always busy on their farms.
right අර අනිත් එක්කෙනා අර පුතෙක් මේ try කරන එකක් කියන්න අපි ඒ ක්‍රමයට හදලා බලමුකෝ කොහොමද එතකොට එහෙම හැදුවොත් කියලා එන්නේ එතකොට අපි relative pronoun එක හදන්න relative clause එක හදන්නේ පළවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩේ. එතකොට කොහොමද එන්නේ? Who are always busy on their farms. Right? ඒකත් හරි. අපි ඒ ක්‍රමයට හදමුකෝ. එතකොට හරිනේ. එතකොට කොහොමද එන්නේ? Farmers. හරි වෙන farmers. Who are always busy on their farms. Hari. Nah, itu waktu want to collect a good harvest. Yes, that is also correct. Ekat hari. Farmers. Farmers who are always busy on their farms. Right, ඊට පස්සේ ඊතුරු වාක්‍ය ගන්නවා අනිත් වාක්‍යේ මොකක්ද දෙන්නේ? Want to collect a good harvest. Very good. Want to collect a good harvest. Want to collect a good harvest. දෙකම ලියා ගන්න පුතේ. එතකොට හරි. එතකොට ගැටලුව එන්නේ නැහැ. Farmers who are always busy on their farms want to collect a good harvest. Right. The fourth one, she uses earphones. She is dull of hearing. ඒකත් ක්‍රම දෙකකට හදන්න පුළුවන්. පළවෙනි එකේ she, දෙවෙනි එකේ she. right අපි relative clause එක දෙවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩය විතර ගමු. Who is dull of hearing. Then හදපු වාක්‍ය. She who is dull of hearing. Who is dull of hearing. පුතේ කෙනෙක් කියනකොට එයාට කියන්න දෙන්න ඊට පස්සේ අනිත් කට්ටිය කියන්න. අර දුව කියන්නකෝ දුවෙක් කියනෝනේ එයානේ ඉස්සෙල්ලම කිව්වේ. එයාට කියන්න දෙන්න ඊට පස්සේ අනිත් කට්ටිය try කරන්න. She who is dull of hearing uses earphone. Yes, very good. තව ඉන්නවද පුතාලා හරි දූලා හරි බස් try කරන්න. She who is dull of hearing. She who is dull of hearing. She who is dull of hearing. Right. The rest of the sentence uses earphones. Uses earphones. Uses earphones. Right. She who is dull of hearing uses earphones. Right. අනිත් පැත්තට ලිව්වොත් කොහොමද එන්නේ? අනිත් ක්‍රමයට. She who uses earphones is dull of hearing. Yes. She who uses earphones is dull of hearing. දැන් පාඩම තේරෙනවනේ මේක අමාරු පාඩමක්ද? This is not a difficult lesson නා. අමාරු නෑ. වෙලා තියෙන කට්ටිය හිතාගෙන ඉන්නේ මේක මහා අමාරු පාඩමක් කියලා, බැරි පාඩමක් කියලා. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් එක හරි වටිනවා. මේක ටික දවසක් නොකර හිටපු ගාම ටක් ගාලා මතක වෙනවා. හරි. The fifth one. Yesterday I met our school principal. He was at his office. කවුද විස්තර කරන්නේ? Our school principal. Yes, our school principal. දෙවෙනි වාක්‍යයේ එතකොට එයා ඉන්නේ කවුරු විදියටද? He. He was at his office. He was at his office. පුතේ විනාඩියක් දෙන්න මට. හරි. දැන් අපි හදමුකෝ මේකේ වාක්‍ය කොහොමද එන්නේ?
අර relative clause එක එන්නේ මොකද්ද? relative clause එක කියනකො පුතේ ඉස්සෙල්ලා. Who was at his office? Yes, who was at his office. එතකොට වාක්‍ය හැදෙනවා. Yesterday, I met our school principal Yes. who was at his office. Very good. Yesterday I met our school principal. Yesterday I met our school principal who was at his office. Right. Yesterday I met our school principal who was at his office. මොකෝ රහසින් කියන්නේ. හරි. The sixth one, හයවෙනි එක. I have noticed that the මෙතන three wheeler නෙමෙයි මේක, that should be corrected as three wheel drivers. එක හදනකොට tree නෙමෙයි three කියලා, three wheeler drivers, THREE. හොඳේ ඒක හදාගන්න. Three wheeler drivers are very kind hearted. They always help innocent people. මෙන්න මේක නම් කට්ටිය වරද්ද ගන්නවා. පුතේ මෙතන විස්තර කරන්නේ කවුද? Three-wheeler drivers? Yes, three-wheel drivers, not three-wheel, three-wheel drivers. ඊළඟ එකේ එතකොට එන්නේ they. So relative clause එක එන්නේ ඒක නම් ගැටලුවක් නෑ. relative clause එක එන්නේ දෙවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩය. මොකද්ද? They always help innocent people කියන එකට they වෙනකොට who දාලා හදනවා. Who always help innocent people. දැන් වාක්‍ය හදනකොට අර මම කලින් කියපු කතාවක් මෙතන ගොඩක් වැදගත්. මම මොකද්ද කිව්වේ? අපි විස්තර කරන කෙනා ළඟට තමයි relative clause එක දාන්න ඕනේ. වාක්‍ය අවසානයේට නෙමෙයි. හොඳද? right. එතකොට කොහොමද වාක්‍ය හැදෙන්නේ? I have noticed that the three-wheeler drivers who always help innocent people are very kind hearted. Hearted. Very kind hearted. Yes, very good. වාක්‍ය හරි. අනික් කටේකෙත් හරිද ළමයි? That is the correct way. මොකද ගොඩක් අය ඕක වරද්දගෙන තියෙනවා. ඒකයි මම කිව්වේ ගොඩක් වරදින ඉඳ තියෙන වැඩි කියලා. right. මොකද අපි මේ මූලික කතාව මතක තියාගන්න. අපි විස්තර කරන පුච්චලයා ළඟට තමයි relative clause එක යෙදිය යුත්තේ කියන එක. I have noticed that the three-wheel drivers three-wheel drivers එතෙන්ට අපි relative clause එක එකතු කරනවා. right. ලියුණා හරි වගේනේ. right. I have noticed that the three-wheel drivers who always help innocent people ඊට වාක්‍ය ටික ලියනවා. are very kind hearted. Are very kind hearted. Very kind hearted. Right. Balanako, I have noticed that the three-wheel drivers who always help innocent people are very kind hearted. Are very kind hearted. I have noticed that the three-wheel drivers who always help innocent people are very kind hearted. Right. ලියන කට්ටිය නේද පුතේ? නෑ සර්. මට ඉන්නව නම් කියනකො ඉක්මනට මයික් එක ඔන් කරලා ලියනවා කියලා. අන්තිම එක හදාගත්තද?
Right. Now let's move to the next page. The seventh one, 7th වෙනි එක. On my way home, I met a strange person. He looked like a foreigner. Right. දැන් මෙතන මොකද relative pronoun sorry මේ අපි විස්තර කරන්නේ කවුද? A strange person. a strange person. එතකොට දෙවෙනි වාක්‍යය he. for relative clause එක හදන්නේ අපි දෙවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩයෙන්. කොට මොකද relative clause එක වෙන්නේ he looked like a foreigner. He looked like a foreigner කියන එක. right වාක්‍ය හදමු. How to write that sentence? On my way home, I met a strange person Yes. who looked like a foreigner. Yes, who looked like a foreigner. හරි කටේ හරි දාගන්න who looked like a foreigner. On my way home, I met a strange person who looked like a foreigner. Who looked like a foreigner. Right, the next one. The children were quite happy. The children were quite happy. They were to be taken on a pleasure trip. කවුද විස්තර කරන්නේ? The children. Yes, the children. දෙවෙනි වාක්‍යයේ the children එනකොට තියෙන්නේ they. right හදමු. අපි දෙවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩය ගමුකෝ relative clause එක විදිහට. එතකොට කොහොමද එන්නේ? who were to be taken on a pleasure trip. Pleasure trip. විනෝද චාරිකාව pleasure trip කියන්නේ විනෝද චාරිකාව. right අපි හදමු. The children who were to be taken on a pleasure trip were quite happy. Were quite happy. The children who were to be taken on a pleasure trip were quite happy. QUITE quite happy. Were quite happy. එහෙම නැත්නම් මේක හදන්න පුළුවන් කොහොමද? The children who were quite happy were to be taken on a pleasure trip. That is also correct. The children who were quite happy were to be taken on a pleasure trip. right එතකොට ඒක හැදෙන්නේ කොහොමද? මේ පළවෙනි වාක්‍ය ඛණ්ඩය තමයි එතකොට relative clause එක විදිහට අපි හදා ගන්නෙ. right, the 9th one. I looked at Mrs. Pereira. She was playing violin. right, who is the person we are describing here? Mrs. Pereira. Yes, Mrs. Pereira. Mrs. Pereira. Right. I looked at Mrs. Pereira. She was playing violin. එතකොට relative clause එක විදිහට අපිට හදන්න වෙන්නේ දෙවෙනි වාක්‍ය Was playing violin. yes. Who was playing violin. එතකොට වාක්‍ය සම්බන්ධ කරනවා relative clause එක දාලා I looked at Mrs. Pereira who was playing violin. yes. I looked at Mrs. Pereira who was playing violin. I looked at Mrs. Pereira, right, who was playing
who was playing violin. I looked at Mrs. Pereira, who was playing violin. The last one. They heard their father. He was shouting at someone. කවුද විස්තර කරන්නේ? Father. Their father. Right. එතකොට දෙවෙනි වාක්‍යයේ he. right අපි හදමුකෝ. එතකොට relative clause එක මොකක්ද දෙන්නේ? Who was shouting at someone. Yes, who was shouting at someone. Who was shouting at someone. right අපි හදමුකෝ. They heard හරි. their father who was shouting at someone. Yes, they heard their father who was shouting at someone. They heard their father. දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් ගන්න අපි relative clause එක. Who was shouting at their father. Sorry, who was shouting at someone. They heard their father who was shouting at someone. Right, හරිනම් හරි දාගන්න පුතේ. Now look at the activity number 2. දෙවෙනි activity එක. ඒකත් තියෙන්නේ relative pronouns who භාවිත කරලා තමයි සම්බන්ධ කරන්නේ. This is the boy, he always lies me at school. This is the boy who always lies me at the school. Right, here the boy is emphasized. Right, දැන් මෙතනදී මේ කලින් කතා කරේත් එහෙම තමයි. අපි විස්තර කරන කෙනා අවධාරණය කිරීමක් තමයි relative pronoun එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ මෙතන මේ ස්කෝලේදී බොරු කියන පිරිමි ළමයා highlight කරනවා. This is the boy. මේ තමයි කොල්ලා. කවුද? Who always lies me at school. ස්කෝලේදී හැමදාම මට බොරු කියන එක. Right, here the boy is emphasized. ඕන ලියාගන්න මෙහි boy යන පදය අවධාරණය කර ඇත. විශේෂ දෙයක් කරන්න නැහැ. අර විදිහටම තමයි වාක්‍ය ටික හදන්න තියෙන්නේ. හොඳද? මෙහි boy යන පදය emphasize කරලා තියෙනවා අවධාරණය කර ඇත. right, මෙහි boy යන පදය අවධාරණය කර ඇත. මෙහි boy යන පදය අවධාරණය කර ඇත. Right, now let's move to the activity. Now using the following information make similar sentences. Right, දැන් මෙහෙම අවධාරණය වෙන අවස්ථාවකදී මේ බලන්නකො මේ ටික නම් හරි ලේසි. විස්තර කරන පදයේ අග සහ ඊළඟ වාක්‍ය මුල තියෙනවා. එතකොට එක වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් කොහොමත් හැමතිස්සෙම relative clause එකක් විදිහට හදන්න භාවිත කරන්න තියෙන්නේ. Right, first you will be given some time to make them. 5 minutes will be given. විනාඩි 5ක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි discuss කරමු. Right, now let's check the answers. The first one. This is the gentleman. He helped me to find the way to the bus stand. Right, අපි විස්තර කරන්නේ කවුද? The gentleman. Yes, the gentleman. අපි ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරන ටික බලාගමුකෝ. පළවෙනි එකේ gentleman. ඊළඟ එකට ගන්න එතකොට කවුද? He. Right. Second one, this is the man. He tried to steal money from the shop. විස්තර කරන්නේ The man. he. Third one, these are two boys. They look they took the old man to the other side of the road. Two boys. They. Yes, two boys, they. Right. That is Mr. Jayalath. He owns a big garden in Valahanduwa. Mr. Jayalath. He. Mr. Jayalath. He. Mr. Jayalath.
He. Next one. That is my friend. That is my friend. He comes to school from Yakkalamulla. My friend. Yes, my friend. He. My friend. He. Right. This is the girl. She was selected as the best athlete. The girl. She. The girl. She. Right. Seventh one. This is my mother. She works as a teacher. My mother. She. Yes, my mother. She. That is my uncle. He comes home from his vacation from England. My uncle. He. My uncle. He. Right. The ninth one. These two girls are twins. Both of them are talented in dancing. Two girls are twins. Both of them. නෑ මෙතන ගානේ two girls කියන එක විස්තර කරන two girls ලා twins කියන්නේ මේ ගෑනු ළමයි දෙන්න twins ලා ඒකට විස්තර කරන two girls both of them ඔවුන් දෙන්නම ඔකට ඒක තමයි subject එක both of them දැන් නම් වරදින්න එකක් නෑ කලින් හදපු විදිහට හදන්න ගියා නම් කට්ටියගේ වරදිනවා right that is our class teacher she stays with her mother. Our class teacher. She. Yes, our class teacher she. Right. දැන් අපි හදමුකෝ වාක්‍ය ටික. Right. First one. මේකේ හැම එකෙම පුතේ දෙවනි වාක්‍ය ඛණ්ඩය තමයි relative clause එක වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට එකපාරටම හදන්න පුළුවන්. හදමුකෝ පළවෙනි එක. This is the gentleman who helped me to find the way to the bus stand. Yes. This is the gentleman who helped me to find the way to the bus stand. This is the gentleman who helped me to find the way to the bus stand. Right, this is the gentleman who helped me to find the way to the bus stand. Right, the next one. This is the man he tried to steal money from the shop. This is the man who tried to steal money from the shop. Yes, this is the man who tried to steal money from the shop. Right, the third sentence. These are two boys. They took the old man to the other side of the road. These are two boys Boys who who took the old all man to the other side of the road. Right, පුතේ කෙනෙක් කියනකොට අනිත් කට්ටිය කියන්න එපා යාට කියන්න දෙන්න ඉස්සෙල්ලා. හොඳද? These are two boys. එතන කවුරුවෙක් කියන එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ. These are two boys who took the old man to the other side of the road. Right. These are two boys. These are two boys who took the old man to the other side of the road. Right. The fourth one. That is Mr. Chailat. He owns a big garden in Walahanduwa. That is Mr. Jailat who owns
a big garden in Walhandua. very good. Right. දැන් ඊළඟ එක වෙන එක්කෙනෙක් කියන්න. හොඳද? අර කියපු කට්ටිය කියන්න එපා. කවුරුත් කියුවේ නැතොත් විතරක් එයාලා කියන්න. That is Mr. Chailat. He වෙනකොට අපි who දානවා. Who owns a big garden in Walahanduwa. Right. That is Mr. Chailat who owns a big garden in Walahanduwa. Right. The fifth one, that is my friend. He comes to school from Yakkalamulla. That is my friend who comes to school from Yakkalamulla. Yes. That is my friend who comes to school from Yakkalamulla. Right, the sixth one, this is the girl. She was selected as the best athlete. This is the girl who was selected as the best athlete. Yes, this is the girl who was selected as the best athlete. This is the girl who was selected as the best athlete. Right, the seventh one, this is my mother. She works as a teacher. This is my mother who works as a teacher. Opposite again. This is my mother who works as a teacher. Yes, this is my mother who works as a teacher. Right, this is my mother who works as a teacher. Right, the sentence number 8. අටවෙනි එක. That is my uncle. He has come home for his vacation from England. That is my uncle who has come home for his vacation from England. That is my uncle who has come home for his vacation from England. Right, this is my uncle who has come home for his vacation from England. Right, the next sentence, these two girls are twins. Both of them are talented in dancing. These two girls are Paradi. These two girls who are talented in dancing are twins. Yes, right. Then it is correct. These two girls. Right, ඊට පස්සේ ගන්න ඕන relative clause එක මොකද both of them වලට who දාලා who are talented in dancing. දැන් අර එක වාක්‍ය ඉතුරු කොටස are twins. These two girls who are talented in dancing are twins. That is our class teacher. She stays with her mother. That is our class teacher who stays with her mother. That is our class teacher. That is our class teacher who stays with her mother. That is our class teacher who stays with us. Who stays with her mother. Right, tapi again we will highlight the relative clauses of these sentences. The first one,
This is the gentleman who helped me to find the way to the bus stand. The relative clause is who helped me to find the way to the bus stand. One second. Right. Next one, this is the man. This is the man who tried to steal money from the shop. Relative clause is who tried to steal money from the shop. In the third sentence, may highlight these are two boys who took the old man to the other side of the road. The relative clause is who took the old man to the other side of the road. Fourth one, that is Mr. Jailat who owns a big garden in Walhandua. Right, relative clause is who owns a big garden in Walhandua. Who owns a big garden in Walhandua. Right, the fifth sentence is that is my friend. He comes to school from Yakkalamulla. Right, relative clause is who comes to school from Yakkalamulla. All right, the sixth sentence. This is the girl who was selected as the best athlete. The relative clause is who was selected as the best athlete. Seventh sentence. This is my mother who works as a teacher. Relative clause is who works as a teacher. Eighth one. That is my uncle who has come home for his vacation from England. Relative clause is who has come home for his vacation from England. The ninth sentence, these are two girls who are talented in dancing. Who are talented in dancing relative clause are twins. The last sentence, that is our class teacher. That is our class teacher who stays with her mother. Who stays with her mother. Who stays with her mother is the relative clause. Right. Is there anyone who is still writing? Family and cutting on the answers. Innona kiyana mic on kalla. I'm going to message you after done liyanwana. Don't be afraid. Right. So that's mean you have finished writing. Now let's go to the next page of the tube. Page number 4. Read the following example. I spoke to the man. He was lying at the bus halt. I spoke to the man who was lying at the bus halt. Make විස්තර කරලා තියෙන්නේ කලින් එක වගේමයි. The man අපි එයාම තමයි ඊළඟ වාක්‍යය භාවිත කරන්නේ. එතකොට දෙවෙනි වාක්‍යය තමයි මෙතන relative clause එක විදිහට හදලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? Who was lying at the bus halt. Right. එතකොට පළවෙනි වාක්‍යය ගන්නවා I spoke I spoke to the man who was lying at the bus halt. Right. අපහු වාක්‍ය ටිකක් තියෙනවා. Do them. First you will be given. Right. පොඩ්ඩක් තියන්න කියලා තියෙනවා කලින් එකද පුතේ? හරි මම තියන්නම්. එතන අනිත් අය මේ ටික වාක්‍ය 10 හදන්න බලන්න try එකක් දෙන්න. right. ලියාගෙන බැරි වෙච්ච කට්ටිය හදාගන්න ඉක්මනට කලින් එක. පළවෙනි වාක්‍ය ටික හරිනේ පුතේනේ? මුල් ටික. right ඉක්මනට complete කරගන්න. මට message එකක් දාන්න finished කියලා. right. අපි බලමුකෝ මේ වාක්‍ය ටිකේ ඉස්සෙල්ලම describe වෙන්නේ කවුද කියලා. පළවෙනි එක I watched the children. They were flying kites in the paddy field. I watched the children. They were flying kites in the paddy field. පුතේ මේ පැහැදිලිව ඇහෙනවද මං කියන ඒවා? Yes sir. හරි.
I watched Yes, the sir. children. එතකොට විස්තර කරන්නේ කවුද? The children. children, they. Like okay, they. Right. Second one, she tried to lull the baby. Lull the baby කියන්නේ බබා නලවන්න උත්සාහ කරා. The baby was crying loudly. බබා හයියෙන් අඩමින් හිටියා. ඒක නම් පැහැදිලිව තියෙනවා. The baby. Right. She wanted to help her neighbors. They had lost their money and property. Her neighbors, they. They. Yes, her neighbors and they. Right. We hope to visit our uncle during the next school holiday. He stays in Kandy. Our uncle, he. Yes, our uncle, he. අපහු ඇවිල්ලා අර වගේ අතරින් පතර එන එකක් නේ. මේක නම් වරදින්න නැතුව ඇති. Right. We could save the child. He was drowning in the water. අපිට ළමයා බේර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔහු වතුරේ ගහගෙන යමින් හිටියා. The child, he. The child and he. Right, the next one. Father bought some grapes for our grandmother. She likes them very much. Our grandmother, she. Yes, our grandmother and she. Seventh one, හත්වෙනි එක, we saw the man. He was climbing a tall coconut tree. The man, he. Yes, the man, he. Eighth one, teacher shouted at the children. They were making noise in the classroom. The children, they. Yes, the children, they. Right, the ninth one, I met some fishermen on the shore. They had bought a lot of fish. Fisherman, they. They, fishermen, they. Right, I looked at the stranger. He was standing at our gate. The stranger, he. Right, ඔන්න අපි දැන් හදාගෙන යමු. එතකොට relative clause එක එන්නේ මොකද්ද පළවෙනි එකේ? Who were flying.